Started. Okay, so structured query language అంటే ఏంటి? Everything will be in the table format. Table format అంటేనే మనకేం గుర్తు రావాలి? Everything is having the columns and rows, right? So columns లో headers ఉంటాయి. Okay, headers అంటే ఏంటి? Name of the column, name of the data. సో ఇక్కడ మెయిన్ రోలో మనకేముంటుంది? మెయిన్ డేటా అనేది ఉంటుంది. మెయిన్ ఆర్ యూజర్ డేటా విల్ బి దేర్ ఇన్ ద రోస్, రైట్? సో ఎగ్జాంపుల్ కి మనం ఎక్సెల్ తీసుకున్నాం. సో ఎక్సెల్ లో మనం ఏంటి? సో ఈ సీరియల్ నెంబర్, నేమ్, ఈమెయిల్, ఫోన్ నెంబర్, అడ్రస్ ఇవన్నీ ఏంటి? కాలమ్స్ అన్నమాట. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద కాలమ్స్. సో హియర్ వి హ్యావ్ ద రో. దిస్ ఈస్ ఏ రో 1, రో 2, రో 3, ఓకే, రో 4, 5, 6, రైట్? దీస్ ఆర్ ద రోస్. రోస్ లో మనకేముంటాయి? వి హ్యావ్ అవర్ డేటా ఇన్ ద రోస్, right? And also we have discussed about the data languages. Okay, data definition language ante enti, data manipulation language ante enti, data control logic or data control language, and data query language. So ee commands ane vaati gurinchi manam discuss chesam, right? So data definition ante enti, we are going to define the data. That means we are going to create something, or we are going to modify, or else we are going to delete something. So drop anna gani delete anamata, but drop we will use it for the tables or for the schema. Okay, or for the schema are nothing but the manaku excel lo file elago database lo schema alaga anamata. Okay, create, alter, drop enduku use chestamu? These we will use to create the database, or this we will use to create the tables, రైట్? ఆల్టర్ ఎందుకు? ఆ డేటాబేస్ కానీ లేకంటే టేబుల్ యొక్క నేమ్ మాడిఫై చేయడానికి వి విల్ యూస్ ద ఆల్టర్ కమాండ్ అన్నమాట. డ్రాప్ ఎందుకు? డేటాబేస్ ని డిలీట్ చేయాలన్నా, లేదంటే టేబుల్ ని డిలీట్ చేయాలన్నా, దెన్ వి విల్ యూస్ ద డ్రాప్ కమాండ్, రైట్? సో ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్, ఈ త్రీ కమాండ్స్ ఎందుకంటే మనం టేబుల్ లోపల ఉన్న డేటాని మ్యానిపులేట్ చేయడానికి అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్, DML. Okay, so these three commands will perform inside the table లోపల ఉన్న కంటెంట్ లో మనం ఇక్కడ యాక్షన్ అయితే పర్ఫామ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, సో DCL అంటే ఏంటి? డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్, రైట్? డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ అంటే we are going to provide the access, we are going to give the control to someone else for a particular table or for a particular schema, or we can remove the access with the help of the revoke. మనం యాక్సెస్ కంట్రోల్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఎవరికైనా, then we will use the grant command. If we want to remove the access, then we will use the remove command, revoke command. Okay, query language, data query language. So DQL అంటే ఈ select అనేది ఎందుకంటే, if you want to read the data from the table, again this is also, okay, this is also on table, the data which is present inside the table, we will perform this command. ఇది ఎందుకంటే జస్ట్ టు రీడ్ ద డేటా, ఇట్ వోంట్ పర్ఫార్మ్ ఎనీ ఆపరేషన్, ఇట్ విల్ ఓన్లీ రీడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద టేబుల్. అర్థమైందా? నౌ లెట్స్ సీ. నౌ ఫస్ట్ వాట్ వి విల్ డూ ఇస్, విల్ సీ హౌ టు ఇన్స్టాల్ దిస్ SQL in our systems, and we'll see how can we start designing the tables, everything. Okay, so always first go to browser, open VS Code, not VS Code, just go to Google. Okay, Google search chesi, you can search for PG admin. Okay, PG admin. Okay, PG admin and search cheste there will be the pgadmin.org. You can go to this particular first link, you can go to the downloads. Where is the downloads? You can go to downloads, click on this downloads. So ikkada downloads మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, మీరు విండోస్ యూస్ చేస్తుంటే విండోస్, ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ మ్యాక్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ మ్యాక్, ఆర్ ఇఫ్ ఎనీ అదర్ OS that you are using, then you can select this particular OS. సో ఇక్కడ చూడండి PG admin 4 అని ఉంది కదా, you can download, you should have to download this one. ఓకే, విండోస్ అయితే విండోస్ మీద క్లిక్ చేయండి. నేను ఇప్పుడు మ్యాక్ ఉంది కాబట్టి నేను మ్యాక్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఓకే, when you click on this Mac, then you can see the latest version which was released on February 5th, 2026. Okay,
just 6 days back new release అయితే వచ్చింది 9.12. okay, 9.12 is the version. So you can install this, you can click on this and you can download whatever the architecture that your system is. After download you can just double click on it and then you can install. So installation చేసిన తర్వాత you need to open this pgadmin. okay, pgadmin, then it will be like this. okay, so by default గా ఇలా అయితే మీకు pgadmin అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనా, there won't be any servers, nothing will be there. okay, so first we need to create a register a server. okay, already some server is there, by default గా ఇదైతే ఉంటుంది. if you don't want it you can delete it. just wait for some time, it is still loading. సో మీ దగ్గర ఖచ్చితంగా సిస్టమ్ ఉండాలి, లేదు అనుకుంటే then there is no other way that what we are doing you cannot do. సో లేదు అనుకుంటే మీరు SQL ప్రాక్టీస్ okay, so you can go to the SQL practice. so here you can execute your commands. okay, ఇక్కడ మనం కమాండ్స్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. so this is only the way that you can do, but I won't recommend you to do this. I will recommend you to install this Postgres and then start doing it. okay, so ఇక్కడైతే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, మనం ఎక్సెల్ ఎలా అయితే ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకున్నామో ఫస్ట్ we need to create the database. so first we need to create the database. it's very slow, I'm not sure why. okay, create server group. we have server. name of the server group I will say classes. so we have created a server group here, classes. and here I'll just expand it and create register a server. it's very slow, but basically has to open with little bit faster. let's see. then go to click on connections and here you can give localhost. ఎందుకంటే మనం కంప్లీట్ మనం లోకల్ లోనే చేస్తున్నాం కాబట్టి then we need to give this localhost and you can click on this and give the password whatever you want. I will just give Postgres. okay, I'll just give the Postgres. I'll just save the password. okay, ఇక్కడ మనం యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అవి ఇవ్వాలి. okay, యూజర్ నేమ్ I will be giving the Postgres, పాస్వర్డ్ కూడా Postgres అనే ఇస్తున్నాను. okay, and then I am saving it. maybe just change the port number. for multiple connections attempt fail. connection refused 5438. సో ఇది ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు కాకుండా తర్వాత మనం
మనం నోట్ చేసి కోడ్ రాస్తాం కదా, సో అప్పుడు మనం ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని నోట్ చేసి కోడ్ లో ఇవ్వాలి, అప్పుడే మనం యాక్సెస్ చేయగలం డేటాబేస్ ని. ఓకేనా? సో జస్ట్ టు ensure that it's very slow. 5438, I will be entering it. Still it is connection refused. 36. POSTS. RES. Nothing is needed. Just save down, check. Unable to connect to server, connection server could not receive data from server. And localhost file at port number. I'll just close this. Yes. What I will do is why this much slow? I'm unable to. Let me just remove the server group. Now I will try to create a server. ఎందుకో చాలా చాలా స్లోగా ఉంది. Not sure why. Simple local host. Go back here. Enter db underscore classes postgres. Why? Localhost 543239. Let's try this. No, just okay, no. Just a minute. I'll try to finish it. What is the problem that we're facing?
Just I'm trying to fix this issue. Mm, I'm going to PG admin. Cancel this. Yes. Disconnect from all servers. Yes. Remove the server. Okay. Mm, just mm, is this local host? First. Mm, uh, terminal. I think I forgot the password when I installed it. That is the reason
Still it is enabled. Fine. Password. I'll try to enter some other password and check.
So the only issue is because of the password that I forgot. Somehow it was changed now. Let me share the screen. Ah, very hectic process. Okay. సో మీరు ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. అలాగ మర్చిపోకండి. Try to remember that password. So once after that, you can click on this and then create a database. Create a database. That is taking time. So I'll just create the database as dispatch. Just dispatch. Okay, I'll just create the database. Okay, now we can expand these databases. So మనం ఏదైతే databases ఇక్కడ create చేసి ఉంటామో that you can see here in the left side. I will just zoom in a little bit. Yeah, close this. So here you can see the December batch. Just now we have created it. A remaining the old one, those not needed. You can see here the schema, right? So inside the schema there will be the public schema, and whatever the schema that you are going to create, that will be there. Okay, so let it be the public schema, or if you want we will create a schema if needed, but for now let it be the public schema. And here you can see the tables. Okay, so there won't be any tables for now, so we are going to create the tables. I'll just query tool. Just click on this query tool. Now in the right side you can see the query tool has been opened. ఓకే, ఈ క్వైరీ టూల్లో మనం ఏంటంటే మనం కంప్లీట్ SQL క్వైరీస్ అనేది రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో లెట్ ఇట్ లోడ్ ఫర్ సమ్ మోర్ టైమ్. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ file. Where is this file? ఓకే, సో మనం ఈ కమాండ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం కదా. నౌ విల్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆన్ దిస్ కమాండ్స్. సో టేబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో నౌ విల్ సీ. Database we have already created manually, so now we'll see the commands. Creating a table, you can see. So table create cheyalante manam em chesamo, we need to use the create command, right? So create command use cheskoni we can create the table. Okay, we can create the table. So I'll just go back to the pgadmin. You can see here our query table has been, query UI has been loaded. Quick. This is very, very slow. Okay, fine. So basically this is how we can create the table. Let me just go to the online itself and then try to create it for you. Okay, so table creation, I think I will tell you tomorrow because the DB is very slow. Here you can see there is a DB already, some DB is there. Okay, so already we have some DB in the online. Okay, hospitals ani. So select query endukani discuss chesam. This select command anedi enduku, this is to read the data from the DB, right? Okay, so now okay, let me tell you first creating the table. So manam table create cheyalante we need to use the create space why this is too much slow. CREAT. I have typed but still
సో క్రియేట్ టేబుల్ స్పేస్. సో మనం టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నామని ఇక్కడ మనం టేబుల్ అనేది కూడా ఒక కమాండ్ అనమాట. సో వీ నీడ్ టు గివ్ దట్ కమాండ్. This is very slow, I cannot work with this. Okay, fine. I don't know whether I can try here or not. So but you can see the select command, we can use select star from. When we mention star, that means we are going to select all the rows. అంటే ఆ కంప్లీట్ కాలమ్స్ అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ పర్టికులర్ టేబుల్ నేమ్, ఓకే, పేషెంట్స్ అనేది టేబుల్ నేమ్ అన్నమాట. సో ఫ్రమ్ అంటే ఏంటి, వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద పేషెంట్స్ టేబుల్. సో ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ అండ్ రన్ దిస్, you can see the complete data which we have in the table. Okay, which we have in the table. Okay na. So for example, నాకు just first name last name మాత్రమే కావాలనుకోండి, then what we can do is we can just write select first name comma last name from ఏ టేబుల్ నుంచి, పేషెంట్స్ అనే ఒక టేబుల్ నుంచి, రైట్. సో you can just execute this command again. How to this patient ID, execute this command, cancel, run the selection. Okay, ఇక్కడ చూడండి, we got only the first name and last name, right. So మనకి టేబుల్ లో పేషెంట్స్ అనే టేబుల్ లో we have lot of data. You can see here patient ID ఉంది, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, జెండర్, బర్త్ డేట్, సిటీ, ఇంకా చాలా డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి కదా. సో మనకి ఏదైతే కాలమ్స్ కావాలో ఆ కాలమ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే సెలెక్ట్ ఆ కాలమ్ నేమ్స్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ నీడ్ ద ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ ద birth date. Okay, then what we can do, we can give here the birth date from the table name. Okay, now if I run this, you can see here first name and the birth date, right. సో ఇలా మనం సెలెక్ట్ క్వైరీ అంటే యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. సెలెక్ట్ క్వైరీ ఎందుకంటే జస్ట్ టు రీడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద డిబి, అర్థమైందా. డేటాబేస్ లో ఉన్న ఒక పర్టికులర్ టేబుల్ నుంచి లేదంటే మల్టిపుల్ టేబుల్స్ నుంచి మనం డేటాను రీడ్ చేయడానికి విల్ యూజ్ దిస్. ఓకే, అర్థమైందా. సెలెక్ట్ క్వైరీ మాత్రం ప్రెసెంట్ అర్థం చేసుకోండి. సెలెక్ట్ క్వైరీ ఎందుకంటే జస్ట్ టు రీడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్, దట్స్ ఇట్. వెరీ వెరీ సింపుల్ థింగ్. ఓకే, సో హియర్ we can mention the column names, whatever the columns that we want. If you want all the columns, మనకు అన్ని కాలమ్స్ కావాలి అనుకుంటే స్టార్ అని మెన్షన్ చేయాలి. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ పేషెంట్స్, ఓకేనా. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ పేషెంట్స్ అంటే పేషెంట్స్ టేబుల్లో ఉన్న కంప్లీట్ డేటా వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనకు కంప్లీట్ డేటా అయితే ఉందన్నమాట, ఓకేనా. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే we have something called alias name. ఓకేనా, alias name అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ బదులుగా, ఓకే, మనం నేమ్ చేంజ్ చేయాలి. ఓకే, మనం చూపించేటప్పుడు నేమ్ చేంజ్ చేసి చూపించాలి. అలాంటప్పుడు we can mention as, ఓకే, fn, ఓకే, as bd. ఓకే, సో ఇలా మెన్షన్ చేస్తే ఫస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి fn గా, బర్త్ డేట్ వచ్చేసి bd గా మనం చూపించుకోవచ్చు. You can see here the column name has been changed to fn and bd. ఓకే, ఇది ఓన్లీ మనం చూపించేటప్పుడు మాత్రమే చేంజ్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. ఓకేనా, నాట్ ఎవ్రీ టైం. అంటే టేబుల్లో చేంజ్ అవ్వదు, ఓన్లీ మనకు విజువల్ గా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. సెలెక్ట్ క్వైరీ అంటే మనం రీడ్ చేస్తున్నాం కదా, రీడ్ చేసేటప్పుడు డేటా మాత్రమే చేంజ్ అయ్యి ఇక్కడ అయితే కనిపిస్తుంది. ఓకేనా, మెయిన్ టేబుల్లో అయితే చేంజ్ అవ్వదు. సో అంటే ఈ యాజ్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఏంటంటే మనం రెస్పాన్స్ లో, ఓకేనా, ఆ కాలం నేమ్ వచ్చేసి మన ఇష్టమైన నేమ్ మెన్షన్ చేసుకొని యూజర్ కి చూపించవచ్చు అన్నమాట. ఓకేనా, అందుకని ఈ యాజ్ అలియాస్ నేమ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, యాజ్ అనే కీవర్డ్ అని అందుకు యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా. సో ఐ అపాలజైజ్ ఫర్ దిస్ ఇన్కన్వీనియన్స్ ఆఫ్ దిస్ సిస్టమ్. సో బట్ ఐ విల్ ట్రై టు రిజాల్వ్ వై ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ స్లో. సో టుమారో క్లాస్ లో మాత్రం నేను టేబుల్ ఈ అన్ని DDL కమాండ్స్ విల్ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, క్రియేట్, ఆల్టర్, డ్రాప్, ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్, ఈ కమాండ్స్ అని మనం రేపు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం. ఓకేనా. సో టేబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఈరోజు చెప్పలేకపోయాను, ఎందుకంటే దిస్ PG admin is very very slow. I need to resolve why it is getting slow, or else we'll use some other tool. DBware అయినా యూస్ చేసుకొని రేపైతే ఖచ్చితంగా మనం కంప్లీట్ ఈ కమాండ్ డేటా లాంగ్వేజ్ కమాండ్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ఓకేనా. సో ట్రై టు రెఫర్ దిస్ డాక్యుమెంట్ విచ్ ఐ హావ్ షేర్డ్. ఓకే, ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశాను.
ఒకసారి చెక్ చేస్తాను చేశానో లేదో, లేదంటే నేను అప్లోడ్ చేస్తాను. సో యూ గైస్ కెన్ రెఫర్ దిస్ డాక్యుమెంట్. ఓకే, ఈ డాక్యుమెంట్ లో కంప్లీట్ గా ప్రతిదీ ఉంది. సో మనం ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లో డేటా టైప్స్ ఎలా అయితే మెన్షన్ చేస్తామో, బట్ జావా స్క్రిప్ట్ లో మనకి డేటా టైప్ లేదు, బట్ వీ కెన్ ఫైండ్ ద డేటా టైప్, రైట్? ఇంటీజర్ ఆర్ ఫ్లోట్ ఆర్ నెంబర్ ఆర్ స్ట్రింగ్ అలా. సో ఇక్కడ కూడా మనం ఏంటంటే SQL లో వీ హ్యావ్ ఇంట్, వేర్ క్యార్, క్యార్, డెసిమల్. ఓకే, అలా మనకు డేటా టైప్స్ అయితే ఉంటాయన్నమాట. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. ఓకే, నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్, విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. ఓకే, so thanks for joining the class, guys. In detail about the data language commands and all, we'll discuss in next session. Okay. Until that, just go through the document once again. Evaraithe project cheyaledo front end related, try to do the project. Maybe weekend Friday ala manamu evaraina chesunte, we'll have the time to showcase